வணக்கம் நண்பர்களே. இங்கிலாந்தின் மிக முக்கியமான புகழ்பெற்ற நதி தேம்ஸ் நதி. இந்த தேம்ஸ் நதி நிறைய ஆலை கழிவுகளாலும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டாலும் 1940களிலேயே செத்த நதியாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. எல்லோரும் துயரடைந்து அந்த நதியை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் மக்களின் ஆதரவோடு செயல்பட்டு இன்றைக்கு அதை சுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதேபோல கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, கரூர் மாவட்டங்களுக்கு சென்று காவிரியுடன் கலக்கும் நொய்யல் ஆற்று கழிவுகளை சுத்தப்படுத்துவதற்கான முயற்சியில் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த ஒரு பேராசிரியர் வந்து இறங்கியிருக்கிறார். கோவை கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் 2 நாள் பயிலரங்கு நடந்திருக்கிறது. கோவை மாவட்டத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை காடுகளில் வெள்ளியங்கிரி மலையில் உற்பத்தியாகி கிட்டத்தட்ட 166 கிலோமீட்டர் நொய்யல் என்கிற கிராமத்தில் காவிரி ஆற்றில் கலக்கும் இந்த நதி மாசுபட்டு வெகு காலமாயிருச்சு. குறிப்பாக திருப்பூர் சாயக்கழிவுகளால் இந்த நதி படாத பாடுபட்டு ஒரத்துப்பாளையம் என்னும் இடத்தில் 1992 கட்டப்பட்ட அணைக்கட்டில் தண்ணீர் தேங்கி அது முழுக்க அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பல்லாயிரம் ஹெக்டேர் நிலங்களை முழுக்க விஷமண்ணாகவே மாற்றிவிட்டது. அதாவது கூடிய தென்னை மரங்களிலிருந்து எந்த பயிராக இருந்தாலும் விஷத்தன்மை உள்ளதாக மாறிவிட்டது, களர் தண்ணியாக மாறிவிட்டது அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு. அதேபோல் அங்கே வசிக்கும் மக்களுக்கு அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்திய மக்கள் எல்லாம் கேன்சர் மற்றும் இதர நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டதாக ஒரு 30-35 வருடங்களாக அந்த துயரம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதன் மூலம் அந்த அணை தண்ணீரை வெளியே திறந்துவிடு என்று அந்த பகுதி விவசாயிகளும், அதற்கு கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள கரூர் மாவட்ட விவசாயிகள் இந்த தண்ணீரை திறந்து விடாதே, விஷநீர் எங்களுக்கு வேண்டாம் என்றும் பெரிய அளவில் போராட்டம் நடத்தினார்கள். இந்த சட்ட போராட்டம் உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்று இறுதியில் அந்த அணை திறந்த நிலையிலேயே இருக்க வேண்டும் என உத்தரவு பிறப்பித்தது. இன்றைக்கு 10 வருடங்களுக்கு முன்பு அந்த உத்தரவு பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு இன்றைக்கு அந்த அணை திறந்து விடப்பட்டு தொடர்ந்து தண்ணீர் அதில் தேக்காமல் வெளியே சென்று கொண்டிருக்கிறது. அப்போதும் கூட அதில் வரும் சாக்கடைக்கும் சாயக்கழிவுகளுக்கும் அளவில்லை. அதனால் அந்த பகுதி மக்கள், அதாவது குறிப்பாக விவசாயிகள் படாத துன்பம் பட்டு வருகிறார்கள். இன்றும் இந்த நதி திருப்பூர் 3 மாநகராட்சி கழிவுகளையும் தாங்கி அது செல்வதனாலும் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியல் கழிவுகள், சாயக்கழிவுகள், தோல் பதனிடும் கழிவுகள் இதெல்லாம் சேர்ந்து போகிறதுனால அந்த நதி பால்பட்டு நிற்கிறது. அப்படியான நதி 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய, எல்லோரும் குளிக்கக்கூடிய, எல்லோரும் தண்ணீர் அருந்தக்கூடிய அளவில் சுத்தமான நீராக சென்று கொண்டிருந்த நதி இன்றைக்கு செத்த நதியாக இருக்கிறது. அதை தேம்ஸ் நதி போல மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு முயற்சியை எடுத்திருக்கிறார்கள். இதற்காக 2 நாள் பயிலரங்கை கோயம்புத்தூரில் உள்ள கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரி கல்வியாளர்கள் மாணவர்களிடையே நடத்தினார்கள். இதற்காக அதாவது லண்டன் எக்ஸீட்டர் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியரும் பயிலரங்கின் ஆய்வாளருமான டேவிட் இயன் பென்சன் சிறப்பு விருந்தினராக இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். இங்கிலாந்து டிசைடு பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் செந்திலரசு சுந்தரமும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். மாணவ மாணவியரும் இன்னும் நொய்யல் குறித்த ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள பல்வேறு பிரதிநிதிகளும் அதில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்கள். தொடர்ந்து அடுத்த நாள் முக்கியமான அந்த பாதிக்கப்பட்ட பகுதியான ஒரத்துப்பாளையம் சென்று அந்த அணைக்கட்டை பார்வையிட்டார்கள். அதற்கு பின்பு இதன் பிரதான பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய திருப்பூர் சாயக்கழிவு ஆலைகளுக்கும் சென்று அங்கு நிலைமை எப்படி இருக்கிறது, அவங்க எப்படியெல்லாம் ஜீரோ டிஸ்சார்ஜ் முறையில் அந்த நீரை எல்லாம் சுத்திகரித்து அவங்களே பயன்படுத்திக்கிறாங்கங்கிற விஷயமெல்லாம் பார்த்தாங்க. இந்த டெக்னாலஜியெல்லாம் இன்றைக்கி புத்தம் புதுசு. இப்போ இப்படி இருக்கிற ஒரு நதியை திரும்ப எப்படி மீட்டெடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஆய்வறிக்கையும் அவங்க தயார் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது சம்பந்தப்பட்ட இந்த பயிலரங்குடைய முழுமையான ஒரு செய்தி தொகுப்பை தான் நம்ம இப்பொழுது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். என்று உணரற்பாற்று விண்ணின்று பொய்ப்பில் விரிநீர் வியனுலகத்து உள்நின்று உடற்றும் பசி விசும்பில் துளிவீழி நல்லால் மற்றாங்கே பசும்புல் தலை காண்பது அரிது. நீரில் அமையாது உலகெனில் யார் யார்க்கும் வானில் அமையாது ஒழுக்கு நடைந்தே
உலகம் வாதியாதருள் வாயருள் வானையே ஜோதியே சுடரே சுகமே ஒளிவளர் விளக்கே உலப்பிலா ஒன்றே உணர்வு சூழ் கடந்ததோர் உணர்வே தெளிவளர் பளிங்கின் திரள்மணிக்குன்றே சித்தத்துள் தித்திக்கும் தேனே அழிவளர் உள்ளத்து ஆனந்தக்கனியே அம்பலம் ஆடரங்காக வெளிவளர் தெய்வ கூத்துகள் தாயை தொண்டனேன் விளம்புமா விளம்பே ஜோதியே சுடரே சூழொளி விளக்கே சுரிகுழல் பனைமுலை மடந்தை பாதியே இந்த பணியை, இந்த செயலரங்கை செயல்படுத்துவதற்காக நமக்கு அங்கிருக்கக்கூடிய அறிவுகளை கடத்துவதாக இந்த நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஒர்க் ஷாப் என்று ஒரு செயல் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி இங்கிலாந்து அரசாங்கத்திடம் பணம் வாங்கி, அவர் பிறந்தது சிவகங்கை சீமையாக இருந்தாலும் கூட வளர்ந்தது, படித்தது, ஆராய்ச்சி செய்தது அனைத்தும் கொங்கு நாடாக இருந்த காரணத்தால் அவருடைய ஆய்வு திட்டத்தை நமது நொய்யல் நதிக்கு அங்கு இங்கிலாந்து அரசிடமிருந்து பெற்று வந்து இங்கு கடந்த 4 ஆண்டுகள், அதாவது கொரோனாவிற்கு முன்னாடி செயல்படுத்த தூண்டுதலாகவும் இந்த கருத்தரங்கு நடப்பதற்கு ஆணி வேறாகவும் இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் செந்திலரசு அவர்கள் நம்மிடையே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை இருகரம் கூப்பி வருக வருக என வரவேற்கிறேன். அந்த ஆங்கில ஆட்சியில் நம்ம நாடு அடிமையாக இருந்தது. நமது அறிவெல்லாம் அவர்கள் எடுத்து சென்றார்கள். நம் அறிவை பயன்படுத்தி முன்னேறினார்கள். அந்த அறிவுகளை திரும்பவும் நமக்கு நினைவுபடுத்துவதற்காக அல்லது நம்மிடம் அந்த அறிவு இருக்கிறது என்பதை காண்பதற்காக இங்கிலாந்து நாட்டிலிருந்து இந்த துறையில் வேலை செய்யக்கூடிய அல்லது இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானியும் பேராசிரியருமான டாக்டர் டேவிட் இயான் பென்சன் அவர்கள் நமது கல்லூரிக்கு வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் தான் இந்த ஆய்வு திட்டத்தினுடைய பிரின்சிபல் இன்வெஸ்டிகேட்டராகவும் இருக்காங்க. அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்றேன். வெல்கம் டாக்டர் டேவிட் இயான் பென்சன். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துக்கும் உறுதுணையாக இருந்து நம்மை ஊக்குவிக்கக்கூடிய நமது கல்லூரி முதல்வர், ஏற்கனவே நம்ம கல்லூரியின் வாயிலாக நமது பேராசிரியர் ஆர்ச்சமையாவுடைய வழிகாட்டுதலின் பேரில் காவிரி ரிவர் என்ற காவிரி நதியினுடைய மாசு கட்டுப்பாட்டை 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அது முடிவு செய்து அதற்கு ஒரு ஆராய்ச்சி திட்டத்தை வாங்கி செயல்படுத்தி தற்பொழுது பவானி நதி காக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் விஸ்கோஸ் என்ற ஆலை மூடப்பட்டது. நேரடியாக அமிலம் கலந்து அது மூடப்பட்டது. அதற்கு காரணமாக இருந்த ஆய்வு திட்டத்தில் முதலாக பணியாற்றிய பேராசிரியர் நமது கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் லட்சுமசாமி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். நமது கல்லூரியில் ஆராய்ச்சி படிப்பு என்பது மொத்த இந்தியா முழுவதுமே கல்லூரி என்பது உயர்கல்விக்கு மட்டுமே என்று இருந்த ஒரு திட்டத்தை மாற்றி இந்தியாவிலேயே கல்லூரியிலும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு ஐஐடிக்கு இணையாக ஆராய்ச்சி திட்டங்களை எல்லாம் நம்ம கல்லூரிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஆர்ச்சாமியாருடைய கனவை நினைவாக்கும் வகையில் அனைவரும் ஒத்துழைத்து ஆராய்ச்சி மையங்கள் இந்த கல்லூரியிலே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. அந்த மையத்தினுடைய R&D இருக்கக்கூடியவர் நம்ம பால்சாமியா அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இந்த ஆய்வு திட்டம் என்பது எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால், மக்களுக்கான எல்லா ஆய்வுகளுமே மக்களுக்கானது, சமூகத்திற்கானது. அப்ப அதை சமூகத்தோடு நினைத்து தான் இந்த ஆய்வை நாம் செய்ய வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கம். நம்ம ஆர்ச்சமே சொன்னார், லேப் டு லேண்ட் என்று அழகாக சொல்லுவார். நாம ஆராய்ச்சி செய்வது எல்லாமே மனித சமூகத்திற்கு என்று மாணவர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இது இதனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. எல்லாவற்றுக்கும் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். இந்த திட்டத்தில் ஆய்வாளர்கள், மாணவர்கள், தொழிலதிபர்கள், இந்த நொய்யல் ஆறு என்பது உலக நாகரிகங்களும் ஆற்றங்கரை நாகரிகங்களாக சொல்லக்கூடிய மெசபடோமிய நாகரிகம், நையல் நதி நாகரிகம், சிந்து சமவெளி நாகரிகம் என்றெல்லாம் நாம் சொல்லுகிறோம். அந்த சமகாலத்திலேயே நமது நொய்யல் நதி நாகரிகம் இங்கு நாகரிகமாக இருந்தது. ஆனால் அந்த நொய்யல் நதி தற்பொழுது எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம். கொடுமணல்ல 3000 வருடங்களுக்கு வாழ்ந்த மக்களுடைய அத்தனை அடிச்சோடுகளும் இருக்கின்றன. அப்ப நாம் இன்னும் உலக வரலாற்று வேற பக்கம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதை விட இப்ப கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர் என்று ஆய்வுகள் இங்க அரசியல் காரணமாக அங்கு எடுத்து செல்லப்படுகின்றன. இந்த கொடுமணல் நாகரிகம்
ஜனநாயகம் என்பது கொங்கு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நமக்கே தெரிவதில்லை. அதற்காக இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் ஆய்வாளர்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், தொழிலதிபர்கள், சாயப்பட்ட அதிபர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் அத்தனை பேர்த்தையும் ஒருங்கிணைச்சு தான் இந்த செயலரங்கு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இத்தனை பேரும் இந்த நொய்யல் நதியினுடைய மாசுக்கும் நதியினுடைய காரணத்திற்கும் அதெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மாணவர்களும் இளைஞர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த செயலரங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அனைவரும் வந்திருக்கிறார்கள். நொய்யல் நதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஆரம்பித்து நொய்யல் என்ற கிராமத்தில் 180 கிலோமீட்டர் ஓடுகிறது. இதில் பயணித்த, இன்னும் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிற, அதை மீட்டுருவாக்கம் செய்யக்கூடிய அத்தனை நிறுவனங்களும் இதில் இந்த பயிலரங்களை கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சிறுதுளி அமைப்பிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள், ஓசை அமைப்பிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள், வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் வந்திருக்கிறார்கள். சமூக இந்த நொய்யல் இன்று என்ற ஒரு புத்தகத்தை நொய்யல் நதி முழுவதும் பயணித்து எழுதிய காசு வேலாயுத மையம் வந்திருக்கிறார்கள். தமிழகம் முழுவதும் இந்த தண்ணீருக்கான விதிமுறைகளை வகுத்து அதை செயல்படுத்தக்கூடிய நிலையில் இருந்த பேராசிரியரும் என்ஜினியருமான இளங்கோவன் ஐயா வந்திருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த அறிவுகளை நாம் பயன்படுத்திக் கொண்டு நமது ஆய்வை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் இதனுடைய நோக்கம். இந்த தமிழ் துறையும் உயிர்வேதியியல் துறையும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய இந்த செயலரங்கிற்கு அனைவரையும் மீண்டும் ஒருவரை மாணவர்கள், பங்கேற்பாளர்கள், இதற்கு பணியாற்ற அனைவரையும் வரவேற்று அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். University of Exeter, United Kingdom. Ma'am, please. I request ma'am to also honor Professor Senthil Arasasundaram, Teesside University, United Kingdom. Ma'am, please. To inaugurate, be part of this inaugural function of this Indo-UK workshop on socio-economic analysis of textile effluent pollution, impacts in Noyal River, and exploration of remediation through algae and graphene membrane, sponsored by Ministry of Education under Spark scheme. So today, I think Muthukumar, he gave a very grand welcome to each and one of you, but I feel and obliged to welcome our guest, Mr. Professor David Ian Benson from Exeter University. It is my pleasure to have you here, sir. Our college, apart from teaching, we do not stop in teaching. We are an institution which from the day of initiation has been always giving lot of importance for research, and research which is useful for the immediate use for the people. That is, any research that is done in the lab should be useful for the people around. So lab to land, that concept was always there. It was instilled by the founder of this institution, Dr. Aruchami, who is my dad. So I really thank him for bringing that spirit within, and that spirit is continuing and growing in our college. So today this project and this workshop is a standing example how it is useful for our society. Any research, I always feel, I'm sure, like you know, the government, like I have lived in UK for nearly 25 to 30 years, so I know most of the research in any part, whatever is useful for the people immediately is very popular, and it is very important, because whatever research is done and sleeping somewhere in a journal is not, which is not useful to the mankind, is of it doesn't have, apart from giving a graduate degree like PhD or DSc or whatever, it doesn't have any use to the immediate people. So I thank you, sir, and thank you for having this collaborative work with our institution. And next person I really feel really happy and proud about is our Dr. Senthil Arasu, who is our alumni, who did physics in our college, and today he has, and I think you did your PhD as well here, if I'm correct. So he has been the bridging link between UK and India for this project. So I really thank, we are very proud to have such alumni
who are like working for the betterment of our institution and have not forgotten the alma mater. So thank you, Senthil Arasu, for doing this. And this project, the uniqueness, and I really liked, what I liked about this project is they have brought together the historians, I think, who today he gave a beautiful book, and he has, it is Mr. Kasu Velayudham, who is the author of the book Noyyal Indru. That is, thank you, sir, for coming, because anything, any research or whatever, we should know the history. So where literally we will know this, its pride and everything. And Noyyal had a big civilization around Noyyal, and for your information, even before Vasco da Gama, the people say Vasco da Gama was the first one to come, but no, I will disagree on that. There were people from Rome and Greek. They all had trading with India, and at that time Noyyal played an important, this river bank played a very important role. People survived, thrived, and they made beautiful silks which even Cleopatra wore. So this is the historical evidences we have, and the gems, the rubies and emeralds went from Kongu Nadu. So this part of the world has a very long history, and I'm very happy that he has come, Velayudham sir has come out with this book, and I'm very eager to read that book as well. So apart from that, yes, we had the historian, we have all the researchers. Apart from that, we have these NGOs like OSAI, and we had been in long connection with OSAI, being a very animal, we have a lot of biological oriented research going on. We have wildlife biology, we have zoology, we have botany, which is a long standing, which 50-year-old departments we have, and had done very much research in the southern, in the in the Nilgiri biosphere. And as I was today morning talking to him, we live in the hottest hotspot identified by UNESCO. So this is a very prime area where we have to preserve the wild animals, and in turn our biosphere as well. The biodiversity is very rich, and it's one of the richest, I think, maybe on par with Amazon. And this unique climate and weather conditions of so many neighboring countries are influenced by this Western Ghats. It is a main source of fresh water, and so on and so forth. I can talk about Western Ghats so much, but then I would like to stand there. So we are really indebted, because we the people of Coimbatore have to protect such rivers and its wildlife and flora and fauna. So he is also part of this. Today he has come, and apart from that, the NGOs like Sirutuli, who are very keen to protect Coimbatore's. Today Coimbatore, I was talking to you, sir, today, David, I was telling how Coimbatore has become an industrial city over a period, and how the natural resources have been totally exploited, and that's one of the reasons, this pollution and things. Otherwise, so now it is our prime duty. So the Sirutuli has taken up a big task of cleaning all the freshwater lakes around and the rivers, and they are doing wonders. And it is nothing, no government organization, it is purely an NGO run by a lady, Mrs. Vanitha Mohan. Wholeheartedly she has taken up this, and doing great wonders, bringing all the youth around, and their representation today, Mr. Krishnasamy, who is my classmate, whom I know from school, and Mr. Engineer Chinnasamy, who is the chief coordinator of Sirutuli. I really welcome you both to join us in this project. So thank you. And we have, apart from that, we have so many scientists. They have given a list of scientists, I'm sure, who have come from TNAU. I think Professor S. Karthikeyan and Balamurugan, Biomedical Engineering, Banariam and Sugars, he has come, and so on and so forth. And I think Bhuvaneshwari, who had been our alumni as well. All of them have come together and worked on this project for the past 4 years. Their contribution it started 4 years back, but now it is
it is a workshop which is going to be very active for this until Monday. I think they're going to be here, and tomorrow I think they are having field visits. So I really wish good luck for this project, and I'm very happy because as a citizen of this country and true Bharatya, I would say, I'm very proud. Today, the way India from 2014, I am sure David will know how India is blooming in the international arena. It is all due to the effort of our leadership as well as for our contribution of our people. Unless there is a good leader, there is no good vision for the country. And when there is a good vision for the country, definitely all the youth forces are joining together. And we have opportunities are opened up. Today, education and our contribution of India, we have seen how much scientifically we have contributed in healthcare with our vaccine Maitreyi. We have given vaccination to the entire world, like majority of the countries we have given and given for free. So that is how India is. India, when the growth or anything, India never thinks about themselves. We think about the entire globe as a nation, We don't keep our boundaries very close. We try to think the world as our family. As always, our Prime Minister says, the entire world should be happy, and that is very commonly he will go around saying this, Sukhino Bhavato. To the happiness of the world counts the happiness of our Indians. So this is our spirit, and knowledge is something we have to exchange. It should not be stagnant in one country, it should be global. Today, it's only governments have put these boundaries, but animals, I always will say, birds and animals do not have boundaries. So, and climatic conditions do not have boundaries. Pollution doesn't have boundaries. You pollute your river, it goes to the sea, and the sea gets polluted, and the sea is universal. So similarly, our air doesn't have boundaries. All these don't have boundaries. Similarly, knowledge doesn't have boundaries. So we should take this knowledge, exchange this knowledge. As Swami Vivekananda, who was a great saint, who was born in 1800s, he always said, let us get the best from the West and do not lose your roots and our culture and our thoughts. Also should be, every country for that matter, I always feel like when I stayed in Britain, I used to feel very happy. In lot ways they are similar to India because they are proud about their roots. So I feel like, that is a very strong connection. We are very proud about our roots, and our roots are there, but our knowledge is spread like birds. It spreads like great wings, which we take everything and then we give it to the world, the best. So thank you, and I really wish a grand success for this workshop. And sorry I couldn't be with you all. I was very keen to, this is my favorite topic, me being a zoologist basically, and work with a lot of environmental projects. I am also interested. I am a keen observer. So today, because of my pressing issues I have to go to Chennai. So please excuse me, and I wish grand success for this program. And one thing I forgot, Muthukumar, he has taken a lot of effort in this project, and our biotechnology department as well. I am very proud of all my staff members. In case if I have left anybody, please excuse me. Thank you. Thank you one and all. I request Dr. Muthukumar sir to do a special honor to our ma'am. Kickstart the workshop with a few background. So I'll give you, where it all started. I think one day me and David was just browsing something in our cafe there, and I came across a news article. It was saying about Noel. So then I was wondering, so I have no idea about the Noel before, so I didn't even know, because I was living in this town, in this city for 15-20 years. I have no idea there is a river just going through the Coimbatore and Tirupur and other stuff, something like that actually. So we were discussing about that news article, and then it was describing
how badly polluted the groundwater, Noyal and then surroundings, and then how much area it is polluted, and what type of diseases it is causing throughout, something like that. So then I just called to Dr. Muthukumar, and then I asked, is there a river in Coimbatore? And then he said, yeah, so there is a river, and then it's a very old river, passing by Coimbatore, Tirupur and everything. And then I said, oh, is it? So I never know about it. And then I asked him, I want to know more about that river, so who can tell me more about that? So then he connected to Perur Jayaraman Anna. So then I called him immediately. And then Anna gave me a 2-hour or 3-hour discussion. We had very interesting kind of a discussion, and then he gave me a full history about Noyal, what is happening, and then what happened before, what is the history of Noyal, and what is in the Sangam literatures, all these ones. That 3 hours blown my mind, and then completely changed my perspective about this river. And so then after that I came back to David, and then I said to David, we have to do something about it actually. And then there is a river happened, and then it was not alive at the moment actually. So I think we need to help the people who are involving to revamp them. That's how the whole idea started in 2015-16. Then immediately, so to come from there to here, you need funds, and then to organize workshops you need funds and other stuff. And we thought of just exploring what are the options are available, and we applied for a project. So but that time we haven't included Kongnad Arts and other stuff, and we included Professor Karthikeyan from Tamil Nadu Agriculture University, and he gave me a different perspective to the river, and then the all those aspects actually. So whatever the knowledge we segregated from the different people, different timings and other stuff actually. I think during that period, and so to include some NGO, I talked to Kalidasan sir as well actually, and he gave me a completely different perspective about the river again. So then I thought, okay, there is a river, there is a pressing issue, because until that moment I haven't seen the river. So then I decided, so I'm going to Coimbatore, and then we have to start from the beginning to the end, and then we will travel and see the river first. That's what we did actually. Me and Muthukumar Anna did that one. By that time we applied the project with Tamil Nadu Agriculture University. Unfortunately it was not funded. But so the amount of knowledge I collected, or the information I collected, it was not allowing me to sit comfortably doing nothing. So then I thought, talking to David again, and then I said, okay, we will apply for a small grant, and we will go back there, and then we will try to bring all the people. So maybe the people are blamed continuously for polluting the river, and then the people who are blaming, so like a society, and then the people who are doing something with the river, doing some research and other stuff. So that's how we bring this workshop, I think 2018 I guess, isn't it? So that's the first time. So I met with Sandhanam sir, and then the other our Nagarajan sir, all these persons, and then we got a completely different perspective about the what they are doing is phenomenal work. And then I think you will explore it during this workshop today. So what the textile industries are doing, and how they are not responsible, always also responsible for some of the pollutions made to this river actually. So I want to be politically correct as well. So yeah, so I don't want to be very much biased with any side. So then we brought everybody together, and then that was like one of the eye-opening workshop for us actually. And these people never met together, and then they never our academicians never met the textile people never met the society, and then explain their problems. This is the problem we are facing day to day. And then because the textile industry
is almost like 4 or 5% GDP of this country, so which is a huge industry, and then providing lakhs of people, like I think if I'm not wrong, 20 lakhs people getting benefited directly, indirectly from the industry. So we can't, just like that blame them, or just like that, put lots of restrictions on them actually. So when you are putting lots of restrictions, you will be just sidelined in many different aspects in the world as well actually. So most of the world, so I used to tell to the people, so where are you from? So people usually ask me, where are you from? India, where are you? So I say, so are you wearing your undergarments now? Yeah, of course. Yeah, so maybe it comes from my city, I come from that town. So that's the answer I usually tell them. So that much importance we are providing, but equally, so that's our responsibility to keep the rivers and then our environmental clean as well actually. That's how this workshop happened. And then this project also, we have done quite a lot of things, and we are going to update you. So what we have done last 4 years, and then we produced a PhD from this exclusively from this work, and then we created some graphene membranes as well, so which can be recycle the water. It's not lakhs of liters of water, it may be 500 liters, 1000 liters of water every day, something like that actually. So we will be updating all these ones today's during this period, various sessions actually. Yeah, with these notes, I think you get an idea about the workshop. Today also we try to bring them together again, so the same people, almost and few more additions as well in this workshop, and then we will give you an update, and we will get more from you, and then we will throw more knowledge to you as well. You can take back home, and then whenever you throw soap water or anything into your bathroom or something, you will be responsible. Yeah, so I think we will make that note, and then so with that note, so I want to kickstart this workshop, and thank you very much for this. My colleague David will give you a workshops content, so what we are going to do, and then how we are going to run it, and all these ones he is going to talk now. Yeah, thank you. இங்கு பங்கேற்பாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், மாணவர்கள் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இங்கே வந்திருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் பெரிய பேர் ஆளுமைகள். எல்லாருமே 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் சொன்னா தான் அவங்களை அத்தனையும் சொல்ல முடியும். ஆனாலும் இத்தனை பேர்த்தையும் இந்த ஒரு நாளில் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும், அந்த அறிவை உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுங்கிறக்காக தான் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அப்போ கீழே அப்சர்வ் பண்ணி எல்லாரும் நோட்ஸ் எடுக்கணும், சாயந்தரம் ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும், ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும். அதனால் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்காம அவங்க சொல்கிறத முழுசும் கிராஸ் பண்ணிக்க, அவங்க கொஞ்சம் தான் சொல்ல முடியும், அதை நீங்கள் தேடி நீங்கள் தான் போகணும். இதெல்லாம் இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் நடக்கணும். ஏன்னா இது ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி இந்த டாக் போயிட்டு இருக்கும். அதனால் நீங்கள் கவனம் சிதறினீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மிஸ் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். Last time we were here was 2018, so 5 years ago, so it's quite a long time to be away, but it's a real pleasure to be back to here at Kongonali Arts and Sciences College. We had a really nice welcome first time we were here, and we would like to say thank you for all of your hospitality and kindness. What I'll try to do, I think I only have 10 minutes, is just to briefly give an outline of the workshop. So just to give you an overview of events today, but before that I'll just give some context to the issues, the problems here in the Noyle River Basin. So as Senthil was explaining, the situation, the context is that we have quite a significant industry here in the local area, the textiles and knitwear industry. So I was looking up some figures, and I think it's 1/3 of national apparel exports come from this area. So it's a massive industry and really economically important. However, we have a problem in the industry. There's lots of effluents that are produced that are discharged into the river, and they collect in the dam downstream, and then they are now polluting groundwater and drinking water supplies. So there's quite significant contamination of surface and groundwater, and a reduction in irrigation waters within the basin. However, as I've just said, the industry is really important. It employs lots of people.
So we need to keep a balance between the two. This aim, firstly, to synthesize existing research on the economic, social and environmental benefits of innovative wastewater remediation technologies. Then to feed back the findings on the sustainability benefits of to industry, policymakers and other stakeholders via the workshop and field visits. So that's what we'll be doing today and tomorrow. So we have 2 days. And then finally, to develop recommendations for industrial scaling up of these technologies in conjunction with industry and governmental actors. So we've got 2 days. Today will be mainly, we'll have a selection of talks for you, but tomorrow there will be field visits. So I can just quickly run through the day one program for you. So initially, sessions 1 and 2 will try to give some context for you to the pollution issues in the Nile River Basin. So a broad selection of contributions from academics, from government, and also local citizens, NGOs as well, just to give you a very broad context of the problems. And then in session 3, we'll look more at the pollution remediation technologies and give you some examples. So a bit more scientific, if you like, in that session. Then we'll break for lunch around about 1:15 till 2 p.m. Have lunch and then come back again. And then after lunch, have another session looking at the socio-economic health and ecological issues surrounding the pollution problems. Around about 3:30, what we'd like to do is then have a roundtable discussion to get everybody's opinions and then bring that back together around about 4:15 and just summarize for you. So that's day one. But in terms of day 2, we have a couple of field visits for you. I'm not quite sure on timings at the moment. I think we're starting about 9 o'clock, but we'll check those times for you. So the first field visit is to go and see our local dam and look at the pollution problems, but also to visit an effluent treatment plant in Tirupur. So a guided tour for those of you who are interested. But there is an alternative as well. So we have a second group to look around the PG Biotechnology Lab here at the Konganadu Arts and Science College. So that will be led by Dr. Chandra Kumar, who is an Associate Professor of Renewable Energy Engineering at TANU here in Coimbatore. So if you're interested in water treatment technologies, you can go along to that session. So that's how we would like the sort of 2 days to unfold. But I would just finally say, I hope you enjoy the sessions, I hope you enjoy the workshop, and it's again a real pleasure to be back here in Coimbatore after such a long time. Thank you. Madam of our college. Today's chief guests, Dr. Benson from UK and Dr. Sendilers from UK. The representatives of various NGOs of Coimbatore, Dr. Ilangovan sir, Dr. Osai Kalidas sir, and other members, participants from our own institution and other institutions, our principal, good morning to everybody. At the outset, I am very proud to offer felicitation in this wonderful function arranged by Dr. Muthukumar, Department of Tamil. Even though he is having expertise in Tamil literature, he is very interested in science also, particularly in biology section. So, out of his interest, he approached many persons in UK, including our alumni Sendilers, and got this project related with the water management with particular reference to Noyal River. So this workshop definitely
will be eye-opening for many participants. So at least at individual level, how we can manage the water at domestic level. So without pollution, how we can make use of water without using any inorganic and synthetic materials. So up to this level at least we can get some awareness. So many experts are there today. They will say how the water treatment plants are working, what are the advancements in technology for separating the ingredients, solid ingredients and other chemicals from the water effluents, like that they will say. Traditionally, we are having a long history of culture regarding the water management in India, particularly in Tamil Nadu. You know, we are saying that delta regions of the Kaveri are the paddy bowl of India, but some 500-600 years back, the north east districts in and around Chennai, Kanjipuram, Sengalpettu, Thiruvallur, up to Kadalur district, these are all the districts, they have been considered as the paddy bowl of India. The reason is the very good water management followed since the Pallava regime. So a lot of lakes and then the ponds or irrigation ponds are there. So now for the past 1 decade, the monsoon is not in a regular pattern. There are a lot of changes in the pattern. Usually the southwest monsoon, through southwest monsoon, the Kerala and then the western part of Tamil Nadu receives rainfall. And the northeast monsoon mainly, it will affect for the eastern districts. But now the pattern is entirely changed. Even during the southwest monsoon, the eastern districts are getting well rain. So at the time, the northeast monsoon is the only major source for water, both domestic use as well as the agriculture purpose. At the time, there is a lake. In the northern districts, many lakes are there. After filling up of the lakes and rainwater, there leads to many the kanmais. Each lake contains many kanmais. After filling up of the kanmais, that leads to each kanmai leads to many thangals, a pond system. Thangal leads to Yandal. There also, after filling that Yandal, it comes to the Urani. That is another the water ecosystem. Then Urani leads to ponds. Ponds leads to the puddles. So this is the way during the northeast monsoon period, almost all areas are completely filled with water. So the water is not at all a limiting factor, it is not at all a factor for agriculture. Say they have done a very good agriculture and they are getting lot of paddy on the time. But due to urbanization and the other developmental activities nowadays, many ponds and water bodies, they are disappeared. Due to which we are, the last week Chennai flood, everything, the results of the damage of the water bodies in and around Chennai, inside the Chennai also. So we have to retrieve all these water bodies again for the usage. That will be the only solution to avoid these kinds of the major floods. And then another important thing, in addition to water management, our traditional people, ancient people, forefathers, they are having a very good system. In addition to water management, they are nutrient management also during irrigation. The Kumulithumbu one structure. Kumulithumbu, even when you go to southern districts in the ponds, we can have a granite platform from the mud, from this 200 feet away from the mud, a granite structure is there inside the water. That granite structure is erected with 2 stone pillars. These stone pillars are connected with 2 horizontal, the rocks, and the 2 rocks parallelly they are running, and at the middle of the horizontal, the rock, we are having a hole. So a iron rod is inserted in the hole, and the end of the iron rod is having the plug, stone plug. The platform, the granite platform at the center is having a large hole, and all the 4 walls of the granite wall also having holes. So during the time of when the water is filled with this structure, then the plug is
getting down and it is completely plug the water. So whenever it is needed, the plug is afflated, the water enter inside the holes very forcefully along with the silt. Silt contains lot of nutrients. So water and silt, they are pushed away from the pond and it is used for irrigation. Even now the structures are standing in some ponds of the southern districts. So this kind of the technical knowledge our ancient people they are having, not only for water management but also for the nutrient management. There is no need of silting, desilting of the ponds. These structures are very helpful to remove the silt that will be used for the agriculture purpose. And another thing, you know, the Meenakshi temple, our pride, Indian pride. So this Meenakshi temple is having a wonderful water drainage system, rainwater harvesting system there. 12 acres of the Meenakshi temple, they are having hollow pillars, stone pillars, they are hollow in nature. All the hollow pillars are connected with the underground channels, and then water from the Sannidhis, Pragarams, Adi streets, everywhere, nook and corner of the temple that can be drained in the hollow pillars and finally goes to the channels. Channels leads to the finally the Potramariculam, the golden pond is there. So water is filled with this Potramariculam. All the water, rainwater, wherever they fall upon this temple, that can be gathered, collected and goes to this. Now in the past 1 decade, they are frequently, once in 10 days or once in 20 days, they are pouring certain bacterial powder for the clearing the water. Particularly the algal members, they will bloom in the standing water. So in order to avoid this growth of the algal members, they are dusting that bacterial powder to control this one. So these, our forefathers, ancient people, they are having knowledge about the storage of water, they know the importance of water. That's why whenever water is available during rainy season, that can be very effectively stored in some special structure like lake and other things. So another thing, the solarization. Recently, some in US and other countries, they are following the solarization for reducing the evaporation of water in agriculture field. It is nothing but the covering of the soil with plastic seeds, but it is not affordable to India. But last week when I visited some near places like Dharapuram, Kundadam and even the bypass roads of Udunpet, in the field, agricultural field, they are covering the field completely by using certain seeds. They are saying that is the Nila Porvai. It is made by biodegradable material, so no issue ecologically. So it is an eco-friendly material. So this type of the practice that will be helpful not only to reduce the evaporation of water, but also the humidity enriched at the time of the coverage of this material, that will increase the growth or promote the growth of the crop plants. In addition to that, it will control the growth of the weeds also. So this multi-purpose. So now it is coming to practice in India also. So this type of technologies are very widely used in India. So rainwater harvesting is one of the best method. Brazil is the country is giving more concentration for the the rainwater harvest. Countries like China, India, New Zealand, we are all focusing for the harvesting of rainwater. So this is one method how we can use water very effectively, how we can store water for our future purpose. So all these things that will be explained today for the participants. Very good experts from the different area they are coming. So they will say how to conserve water, how to manage the water systems, how to reduce the contaminants in the water systems, etc. So thank for the opportunity. I wish the program a grand success. Thank you very much.